Здорово, дорогие друзья, это Фрид, это Baldur's Gate 3, проходим дальше. В прошлый раз мы остановились на том, что, да, я, честно говоря, я сам не помню, на чем мы остановились, я уже от управления-то отвык. Короче, я единственное, что помню, это вот этого чувака мы от Стариона с собой взяли. Хер знает, кто это, но ладно. А как поворачивать камеру, блядь? Ёб твою мать, что творится? Вообще отвык от управления, то есть как бы я давно в Baldur's Gate 3 не был, поэтому могут быть тупники. Так что же я заранее извиняюсь. И да, нам нужно найти нашу зеленокожую подругу, а то что-то мы ее потеряли. Привет. Something the matter? Ты чё грязная такая, блядь? Fine. What's on your mind? I must admit, Удалось you've been меня a удивить в surprise. хорошем смысле, Not an родственную unpleasant душу не one. так часто встретишь. Ну это, да, это да. Besides, you saved К my тому же life ты aboard спас the Nautiloid. мне жизнь I там do на anything but sing your praises? наутилоиде. Ёб твою мать, что за название, твою мать. Так, ладно, мы, короче, в лагере. Я не знаю, сколько у нас запасов, блядь, но нам должно хватить, я надеюсь. У вас достаточно припасов, чтобы восстановить все ну, там, все наши способки и ячейки заклинаний. Если вы устроите долгий привал, давай. Как я себя чувствую? Да неплохо, Yes, me ебать. as well. Besides the occasional mental exchange, it's almost as if we're not infected. I feel good. It's so strange. Do you remember the voice aboard the ship? Ну да, помню. Yes. Almost like it's whispering to me still. The voice said I'd become a beautiful weapon. What do you think that means? Я даже не знаю, что это означало. Whatever they were, those plans were interrupted by the dragons. Either way, we can't take the lack of symptoms for granted. We have to find a healer. Ну мы Well, I've что-нибудь said my придумаем. Get some rest. Я-то пойду отдыхать, как бы мне похуй, я просто еще раз пробегусь. Так, ты, хуй, с тобой можно попи***ть? Опять ты. А чё тебе не нравится, ты охуел, что ли? Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Ладно, судья. Хуй с тобой, судья. Короче, вот, кстати, выбор всех вот этих продуктов, которые мы собирали, да? Я в прошлый раз, я даже не помню, откуда я набрал. Автовыбор с хуя 41. Ладно, похуй. Отдохнем, поспим, силы свои восстановим. Ты ебанулся? Ты куда идешь, бля? Чувак, с тобой чё? Как, блядь, ага, инвент я нашел. С первого раза, причем лопата. Она не лопата. Так, нам надо было, короче, пойти к друидам разобраться, потому что они что-то там какую-то хуйню мутят, и это не нравится местным обитателям. Тут, короче, с каждым можно попить, просто с каждым, ребят. Короче, воровать в городе нельзя, потому что могут пи***и дать. Это единственное, что я понял. Что за хуйня у вас тут? She's a thief, hellspawn, and you will wait for Corga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Rosha, or I'll rip your damn throat out! Нихуя! Друиды, вы чё наделали? Ты можешь в медведя, блядь, превращаться? А чё за хуйня у вас случилась? Слышь? Давай побазарим. Я тебе сейчас, блядь, пасть твою втопчу нахуй в задницу, блядь. Give him a chance. You get back. А с хуя отойти, ебать. A moment, Giona. What? Oh, I understand. А как ты же ей по пояс, чё ты ей Apparently Corga нашептал wants там? to see you. Go ahead. Типа мне пройти можно или чё? Ладно, похуй. А с этими чё? Да, блядь, ебаные скалы. А ты чё выебнула? We need to get Arabella out, now! You heard the guards.
They're waiting on Corker to give word. I'd sooner trek through the 9 hells than trust that snake. Ugh. Ай, бля. Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right. Sounds like she made the fatal mistake of getting caught. We shouldn't get involved. Ну подожди, с хуя мы не должны вмешиваться. Малая, она, конечно, дурноватая, да, пиздец, то что, ну, это детские шалости, опять же. Это чересчур, нахуй, ну, серьезно. Hurry! I'm at the end of my tether as is. Can't take this waiting. Так, короче, друиды похерили малую, потому что она, бля, это, сперла их статуэтку, короче. Хуй его знает зачем. Это что за хуйня? Ну, хрю. Кахол, что ли? Понятно, бля. She stole the idol of Sylvanus. She must pay the... Ебать, что за... Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? Да какая угроза, бля, мать, ты ебнулась, это ребенок. Cast out every stranger. Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. О, господи, бля, ты в своем уме, мать, вообще? Это ребенок. Да, бля, она поступила неправильно. Она сделала ваш идол, но это, блядь, ну, ребенка, блядь, убить за то, что он там что-то спер, ёб твою мать, да нас бы поубивали в детстве, ну, в мое время, да, когда мы что-то пили. Ну, блядь, по такой логике, ну, хули, баба ёбнутая, давайте убеждения, хули, если ты не прокнешь, я тебя в рот выебу, блядь. Сучонок ёбаный, тварь, блядь. Хуево. The tiefling remains until the rite is complete. Да не останется она тут, блядь. Reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised to strike. Давай еще раз, блядь. Сука, ну пожалуйста, прокни, блядь. Прокнула, заебись, харизма плюс, убеждение тоже. Так, ну мы малую спасли. Yes. She is more valuable out there than in here. Sif, Tila, to me. А сразу нельзя было, блядь. Thief. My grace has its limits. То великодушно, ты хотела ее убить. Нормально все у Thank you, тебя? Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Ебанутое животное. Просто охуеть, какая она тупая, блядь. Что такое? I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. Ну давай Just поговорим. an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Сильно болит? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Блядь. Positive. You can trust me on that. Ну хорошо, Шеди, ты только хуй не твори никакой, ладно? А то тут уже одна ебанутая есть. I hate wolves. А, она ненавидит волков, блядь. Frightened of... Ну не подходи тогда.
Слышь, давай Go попиздим с on. тобой. Say it. You think I'm a monster? Да. Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Слушай, мать, если ты будешь так жестко изолироваться нахуй от всего в мире, ты просто охуеешь, если ты в него войдешь один раз, блядь. Невозможно сидеть и изолироваться постоянно от всего, блядь. Если ты, ну, мысленно пытаешься изолироваться от чего-то, ты ебанутая. Это невозможно просто, блядь. Ладно, хуй с тобой. Ну да, малая спиздила там что-то у тебя. Ну, можно было как-то и по-человечески к этому отнестись. Это же все-таки ребенок, блядь, а не какой-то вор, профессионал или еще какая-то хуйня. Ты же, ну, не должна быть такой. Что с тобой, блядь, не так? The rite of thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while Outlanders infect us. Sylvanus demands that we choke them out. И чё? Ну вот, допустим, вы изгоните этих чуваков всех нахуй, да, из рощи, но и останетесь вы в изоляции, и что, блядь, изменится? Да нихуя, на вас также гоблины будут нападать. Ну, типа, ну, шизофрения, And блядь. mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Я хуею просто, вот это они ебанутые в этой роще, блядь. You will do Ладно. more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Бля, какая ты конченая, это просто пиздец, иди нахуй. Вот серьезно, блядь, просто хотите сидеть в своей яме закрытой, блядь, сидите, мне похуй. Надо будет, я людей выведу. I suppose you've noticed I'm not terribly fond of wolves. Ну да. They're ravenous predators with fangs like daggers. It's hardly an irrational fear to harbor. You've been decent to me so far. Maybe if you can, don't make me face any more of them. At least, not alone. Моя хорошая, я ж тебя не заставлял с волками драться, ты чё? Будем Thank you. избегать. I had a feeling you'd be understanding. Да ладно, чё ты, все в порядке, не волнуйся, ну чё ты волков-то боишься? Два типа рядом, если чё, поможем. Я с этой рощи, ребят, в ахуе просто, типа, из-за того, что одна девчонка что-то спиздила, да? Все, ебать, все хуи... Подожди, а мы задание-то не выполнили. Ну, если что, мы с ним победим. Давайте вернемся, посмотрим, что мы должны сделать здесь. Бля, Шеди, только не бойся волков, пожалуйста. Давай мы пройдем, посмотрим, что у нас тут есть. Бля, можно что-то спиздить тут, ну, типа, по приколу? А, нам сюда надо. Ты кто, бля? I see you. Just give me a moment. A moment. This medicat. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Ты чё такая мелкая? You found her, but I still don't know what she can do for you. Нужно исцеление. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. У меня в башке там, блядь,
Цивилизация развивается. A tadpole. A mind flayer tadpole. Да неужели? Серьезно? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Ну We need to be пойдем. quick. This way. Пойдем. Так, а куда идти-то, ёпты? Ох, нихуя. У вас тут всякие портальчики есть прикольные. Это какой-то тип. Embers are rising. Да все, я ничего не делал, блядь. Прости, ёбаный в рот, я просто хотел посмотреть, This что one это is за the same problem хуй. as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Seems so. Gave Master Halsin a right start. Чё ты там мутишь, блядь? It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. Please, don't mind me. I'll just watch. All right. Let's see what we can do. Ай, бля. Чё это за Shifts растение? uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Слушай, если ты меня захуярить здесь хочешь, я, ну, как бы, ты и так по пояс мне на... I'm telling you everything you need to know. Believe me on that. I Я want to доверюсь. help you, but I can't unless you work with me. So, has anything unusual happened to you? Ладно, хорошо. It recognized you as being infected. Well now, that's something. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. Все-таки ты, сука, ебаная, хотела меня This is a vial of захуярить, да? wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Да если б я знал, что это за Because you should зараза, all be блядь. changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Угу. Could be. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Хорошо, я понял. The thing is, I've sent birds to find him. But the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them.
Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Ой, блядь, давай ты еще. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Хорошо, я тебя понял. Так, мы взяли яд у нее. Так, короче, мы никогда не добились. Нам надо найти этого типа одного. Мы задание здесь сделали. Теперь надо поговорить с этим чуваком рогатым, которому я вспомнил, вот пока с ней диалог был, которому уебал там парень один. В смысле туда не попасть, ты ёбнутый. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Да ладно, братан, все нормально. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. Все четко. Так, нам что-то дали, какую-то вязку, но мы потом с этим разберемся, потому что у нас задание. Короче, хуй могу сказать, тут психи водятся, конкретные причем. Насчет той бабы, бля, я вообще не понял. Ну, типа, убить ребенка только из-за того, что она там что-то сперла, блядь. Можно, как взрослый нормальный человек, договориться и объяснить, почему так нельзя делать, блядь, а не делать хуй. Ёпта. Здорово, браток. Короче, попиздел я с этой ведьмой ебаной. Что скажешь? Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Ну да. Ай, блядь. Так, ребят, что делаем? Уходим или остаемся? Если остаемся, надо перебашить всех друидов, блядь. А они хуй знаю, что могут сделать, да? Я не знаю. It's good of you to offer, but there's a whole army of goblins out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. То есть вы меня во все дыры будете закидывать, да, вашу мать? Everyone in this camp depends on it. Thank you. We'll be ready to leave as soon as you give word. Хорошо, я тебя понял. Короче, здесь все на шизе из-за того, что... Одни на шизе из-за того, что, блядь, мелкая девчонка что-то пи***нула, другие на шизе из-за гоблинов этих ёбаных. Короче, хуй знает, что это за гоблины. Мне, честно говоря, очень интересно, что это за гоблин. Так, там у нас есть задание какое-то. Давайте посмотрим. А где карта здесь, блядь? Ага. А задание-то охуеть как далеко. До него штопать еще, ёпта. We should have left by now. Damnation! Instead, we're just sitting here, practically begging to be attacked. Staying is a mistake. Уйдем, браток, уйдем. You don't understand. My apprenticeship with Leroican begins shortly. I cannot be late. Yes, that Leroican. The greatest wizard in Baldur's Gate. Хорошо. His name is known far and wide, I see. Few can match him in terms of raw power and talent. Until now, that is.
In years to come, you will boast of this meeting, I can assure you. May we meet again in Baldur's Gate, my friend. Какие вы все вежливые здесь, я замечу. Самое главное, что, блин, одна из них ебанутая, ну прям вообще, да, о, крыса, а другие ребята вроде как, ну, ведут себя нормально, да, то есть никто тебе не грубит, ничего, да, то есть вот эти вот черти, блядь, или что это за, бля, раса такая, вот они вроде как нормальные, то есть я за ними еще не наблюдаю никакой такой, как бы, херни, они просто на шизе из-за того, что у них там гоблины херней занимаются возле ворот. Ты кто? Glad you were here for those goblins. Picked one off yesterday myself. Shot her through the throat. Well, that should have killed her, but she kept gasping, clawing at the arrow. That's what Zevlor said too. I hope you're right. I want to help. I just didn't think it would feel like this. Ну, дорогая, привыкай, это мир. Если ты не убьешь, то убьют тебя. Вот такая залупа. Чё за хуйня? Ты кто, сука? Чё за залупа, блядь, стреляй нахуй. На, пидор, блядь, ты чё, охуел, что ли, блядь? Огня дай ему. Ах, сука, уебок ёбаный. Сейчас, хуй. Блядь. Я могу попасть? Сука, не могу попасть, блядь. Иди нахуй отсюда. Убегай в пизду. Это кто, блядь? Багбер какой-то. Ты чё, охуел, блядь? На, сука. Он как вообще здесь оказался? Это вообще, блядь, кто? Все забираю, нахуй. You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Чего, блять, какая нахуй монета? You almost seem honest. Care to explain why you reek of the hells? Чего, блять, каким адом? Чё ты несешь, дорогая? Какой ад, блять? Харизма плюс убеждение тоже. Я вообще не ебу. Откуда? Чё за хуй ты несешь? And I thought I was doomed. Now I feel sorry for you. Here, take this. It's worth a fortune. But a fortune's not worth much if you're dead. Consider it payment for saving my life. A soul coin, true to its name, holds a mortal soul inside. It serves in the Nine Hells as very valuable currency. Так, ценная валюта. Ну, слушай, я был бы не против, если бы ты меня просто в щечку поцеловала, да, моя хорошая? Ну, монету, в принципе, ну, я заберу, мне нужно. Не знаю, нахуй мне нужно. Я все собираю, все, что я могу собрать, я все собираю, пацаны, потому что, ну, так надо. Ой, ты. А что с тобой можно? Стой. Какая белочка, окей. Здорово. Или я ёбался, и белки нету. The squirrel lunges at your foot and bites it. Ты чё, ебалась? Прокни, сука. Да, блядь, мудрость +1, сосать нахуй. You follow the squirrel's gaze to a pair of clumsy, ugly feet. Your own, on her territory. Looking around, her territory extends from one end of the grove to another. Не, ну пинать я ее не буду, я чё, долбёб? Сука! Вот когда надо, оно не прокает, блядь. She chatters
flutters back, louder and at length. Tail ridges Да, with да, irritation. пари She scampers еще. off. Пари на меня, да-да-да, белка ебаная. А, тут мы были. Так, ну я побегал по этой роще интересной, да? Белку мы трогать не будем, хуй с ней, поэтому погнали дальше. Короче, я вышел на новый уровень монтажа, то есть теперь у меня качество более-менее адекватное, не так, как в прошлые разы, потому что, ну, в прошлые разы я охуенно как плохо монтировал, и сейчас на новом Вегасе все очень даже хорошо. Вегас, если что, 15, поэтому я там охуенный кодек нашел, в котором буду монтировать. В общем, я что хочу сказать, ребят, я знаю, что возвращение было такое себе, но я порощу побегал, пару заданий сделал, охуел с того, какие психи здесь водятся, короче, иногда. И думаю, мы с вами продолжим уже в следующий раз все изучать, да? Пойдем посмотрим, что это за гоблины такие ебаные, которые запугали этих чуваков, и они на шизе сидят. В общем, с вами был Фрид. Всем спасибо за то, что смотрели. Всем пока.